calculus of variation. This is a part of second semester mathematical physics, M.Sc, third chapter. In this chapter, we are going to study the concept of variation. First of all, what is the concept of variation? Normally, solving a problem or a function, that means you are going to find the value of a variable that satisfies the equation or a function. But in this case, the concept of variation, we search for a function. Our aim is to find a function or a curve rather than the value of some variable. So there is a difference between a normal calculus and variational calculus. In variational calculus, we search for a function that is an extremum, that will give you an extremum value. We will come to that. For examples, there are a lot of variational problems you have come across. For example, the D'Alembert's principle, Hamilton's principle in classical mechanics, Lagrangian techniques in quantum mechanics, Fermat's principle in optics. These are examples where we have come across variational principles. That means you tried to find out a function which will produce a minimum or maximum of the value of a physical quantity. So now let us understand how this method was developed and what was the concept of this method. The topic of this chapter of this today is dependent and independent variable, and again we are going to discuss about concept of variation. Coming to this next slide, what is concept of variation? We will define that, or calculus of variation. The calculus of variation involves problems in which the quantity to be minimized or maximized appears as a stationary integral, a functional, because a function y x alpha needs to be determined from a class described by an infinitesimal parameter alpha. As a simplest case, we have the integral j is equal to integral x1 to x2 f of y yx x dx. Here j is a physical quantity that takes on a stationary value. Under the integral sign, there is a function f. It is a known function of the variables x and alpha, like y of x alpha, y x of x alpha. Actually, y x of x alpha is dou y by dou x. Y is a known function of x and alpha, but the problem is the dependence of y on x and alpha is not yet unknown. That is, yx is unknown. That means the integral is from x1 to x2, but the problem is we don't know the exact path of the integration. Let me explain the things somewhat clearer. Concept of variation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റഗ്രലിന്റെ എൻഡ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം, x1 ആൻഡ് x2 അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ദ കർവ് ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 f of y ox x dx ആണ്. പക്ഷേ ജെയുടെ പ്രത്യേകത, ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി വാല്യൂ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സ്ട്രീമം വാല്യൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാക്സിമ മിനിമ. But the problem here is the function y of x is unknown. We have to find out the y of x under which j becomes extremum. അതായത് j is equal to integral x1 to x2 f of y of x x dx എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ജെയുടെ വാല്യൂ എക്സ്ട്രീമം ആകുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് പാത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനിലെ പ്രോബ്ലം. സോ നോർമലി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ വാല്യൂസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷേ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീമം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇൻ്റഗ്രലിലെ പാത്ത് കണ്ടെത്തുക. പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് y on x. In other words, we have to find out the curve through which integral has to be taken so that the quantity j becomes extremum. That's what again we are saying. We have to choose the path of integration through the points x1 and y1, x2, y2 to minimize j. Strictly speaking, we determine stationary values of j. That means it can be minima, maxima. In most of the physical interests, the stationary value will be a minimum. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേരിയേഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്ട്രീമം ആവുകയും എക്സ്ട്രീമം ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആകാൻ ഏത് പാത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This type of problem is more difficult than the problem of finding just y of x in differential calculus. It is not like finding the solution of a differential equation. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല ഒരു വേരിയേഷണൽ കാൽക്കുലസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് ദർ മേ നോട്ട് ബി എനി സൊല്യൂഷൻ. ചില സമയത്ത് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സാധാരണ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൽ മിനിമം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് y ഓഫ് x0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ, അതായത് x0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ y വാല്യൂ x എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ y വാല്യൂം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പോയിന്റ് y ഓഫ് x എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണോ മാക്സിമം ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Where x ranges over the neighboring points. Here we assume the existence of an optimum path, that is an acceptable path for which j is stationary. പക്ഷേ ഇവിടെ വേരിയേഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏതോ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്. ആ പാത്തിലൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ j സ്റ്റേഷനറി ആവുകയുള്ളൂ. ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൽ നമ്മൾ y-ൻ്റെ വാല്യൂ y ഓഫ് x0യിലും y ഓഫ് x-ലും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മിനിമം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ജെയുടെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ജെയുടെ വാല്യൂവിനെ വേറെ ഒരു ജെയുടെ വാല്യൂവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ നെയ്ബറിംഗ് പാത്ത്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ജെയുടെ വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ജെയുടെ മിനിമം കിട്ടേണ്ട പാത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ എ പാത്ത് ഫോർ വിച്ച് ദ ജെ ബിക്കംസ് മിനിമം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഒബ്റ്റൈൻഡ് by one path and that is compared with